If you look at this project where you're in a very remote area, it's difficult to get to, you don't have a lot of footprint. As you see, we are in the forest here. You don't want to impact the nature too much, so you have a very small site. You don't have unlimited area. Then our machine is the one with the smallest footprint compared to the capacity. It's light and it has a high capacity and it's easy to move in the way we have installed it. De flesta borrplatserna som vi är och utför så måste vi avverka för att få plats att arbeta där. Så därför är det av stor vikt att decantern tar så lite plats som möjligt. In this specific project, the reason why they have a centrifuge is to treat the waste so that they get the waste in a condition that is easy to transport away from the site to a safe place for deposit. In other projects, it could be that they have lack of water on the site and then they need to create a closed loop system, and then they use a centrifuge for cleaning the water so they can take the water back to the drill rig and use it again. And here in Scandinavia, it's today very often driven by legislations or the local authorities giving permission to a drill site. And then sometimes they write that you have to use a treatment unit on the site. When you look at it, when we are doing exploration drilling, you use clean water to drill the cores out. When the water comes back from the drill rig, it's full of drill cuttings, some of them down to 2 microns, so it's very tiny particles that is difficult to get out. But if you feed it to our decanter, in reality you feed dirty water in, and then the decanter of course processes the drill slurry and separates the drill cuttings from water, and then it comes out in 2 different phases. One is the cake and one is the clean water. Fördelen för oss att kunna återcirkulera vatten, alltså kunna ta kaxvatten som är renat. Vi blir mindre beroende av ett stort inflöde vatten då. Om vi kan ta redan det befintliga vatten som vi använder gång på gång. Eller vi kan, om man säger att det är ett komplement, att vi har lite vatten in men vi kan nyttja mycket från centrifugen, att mycket går tillbaka. Då har vi ju, alltså då är det ju top notch. Händer ingenting, 5 minuter. Man är inne och öppnar dörren, kollar läget och ser så att allting, ja, så är du nöjd. För att vi vill ju ha så torrt som det bara går. För det blir så lite material som vi måste sen ta härifrån. För alla sådana avbrott, att bära ut grejer och sånt där, att det försvinner en man eller 2, det vill vi ju som undvika. Så att kan man ha något att gå och göra jättetort så att det blir typ 1 säck i veckan, så är vi jättenöjd. För det som mer säckar vi måste ta härifrån, ja då måste en sköta allting själv där inne, då tar det längre tid att hålla på. Så att vi vill ha det så torrt som möjligt, så är det bara.